So in one sense, this all have started because they have to come to this particular council this year, so they can say something that we have done. That is what Mangala Samarivira mentioned a couple of days ago, that we are doing certain things. We are going to make the Office of Missing Persons going to start and it's going to work. But it has not even started or functioning at all. So all these things started, I would say, in one sense, just to please the council this time and to buy more time. இந்த காணாமல் போனோர் அலுவலகம் என்பதை அரசாங்கம் தோற்றுவிப்பதற்கு காரணம் கால இழுத்தடிப்பை செய்வதன் ஊடாக எங்களுக்கான அந்த அந்த நீதியை மறுப்பது. இப்பொழுது பார்த்தீர்கள் என்றால் 20 வருடங்கள் 15 வருடங்களாக காணாமல் போன பெற்றார் இன்றைக்கு வயது தள்ளாத நிலையில் நிறைய பேர் செத்துட்டாங்க. செம்மணியில காணாமல் போன எத்தனையோ பெற்றார் இல்லை, இப்போ 1-2 பெற்றார் கிளைச்சஸோடு எங்களோட தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன். ஆனால் இந்த காணாமல் போனோர் அலுவலகம் என்பதை சும்மா சர்வதேசத்தை பேக்காட்டி எங்களையும் பேக்காட்டுற மாதிரியான செயற்பாடு. இது மட்டும் இல்ல, காணாமல் ஆகப்பட்டவர்களை விடுங்க, இறுதி போரில் நிராயுத பாணியாக குடும்பமாக குழந்தைகளோட சரணடைந்தவர்களுடைய நிலை என்ன? இந்த அரசாங்கம் இதுக்கு பொறுப்பு சொல்லட்டதும். ஏனென்றால் தன்னுடைய படையணியிடம், தன்னுடைய 58வது படையணியிடம் தான் இறுதி நேரம் கையளித்து எல்லாருமே நேரடி சாட்சி. இது 1-2 பேர் நடந்த சம்பவம் இல்லை. இந்த சரணடைவு தொடர்பாக பல சர்வதேச நாடுகளுக்கும் தெரியுமே, அந்த நாடும் அமைதியை காத்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த சரணடைவு தொடர்பாக. Just to forget about what happened during the war or before the war, or those years. Yeah, I'm talking about, when I speak about I in first person, I'm talking as she is talking about. I wanted to say, what happened to the thousands of people who surrendered to the army at the end of the war? With their families and children, where are they? Where are they gone? At least they can investigate those missing at the end of the war who surrendered to the army. So it is all like a eyewash. They are not really interested about these issues. And now it is going to take quite a long time. By the time the people, the victims, families are getting older and older, and some people have already died, and it is going to be a sort of a eyewash. The Tamils really don't believe this so-called Office of Missing Persons. Yes? Would you call for or welcome international monitors, such as from the OHCHR? சர்வதேச பார்வையாளர்களுக்கு நீங்க கூப்பிடுவீங்களா? எல்லாம் இடங்கள்ல சொல்லி இருக்குது, ஸ்ரீலங்கால அதுக்கு ஒரு ஒருத்தர் கூப்பிடல, சிவில் சொசைட்டி அதுக்கு கூப்பிடல. சர்வதேச பார்வையாளர்களும் சரி, அதுக்கு நாங்கள் எந்த இடத்துல முட்டுக்கட்டை போடவில்லை, நாங்கள் வரவேற்கிறோம். ஆனால் வருகின்றவர்களுக்கான பாதுகாப்பும் அவர்களுக்கான அந்த உத்தரவாதத்தையும் வழங்க வேண்டியது இலங்கை அரசாங்கம். ஆனால் சாதாரணமாகவே இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் என்று கூறிக்கொண்டிருந்தாலும் கூட புலம்பெயர் தேசத்தில் இருந்து சில விவரங்களை தெரிந்து கொள்வதற்காக அல்லது சில மக்களுடன் கலந்துரையாடுவதற்கான வருபவர்கள் கூட அங்கு ஒரு ஒரு மறைமுகமான ஒரு அச்சுறுத்தலை எதிர்கொள்கிறதும் கண்காணிப்புக்கும் உட்படுத்தப்படுகின்றார்கள். வெறுமனே நாங்கள் கடந்த மஹிந்த ராஜபக்ஷ காலத்தில் நேரடியாகவே அவர்கள் வருவார்கள், தொடர்பாடலை பேணுவார்கள், கதைப்பார்கள், அச்சுறுத்துவார்கள் என்ற நிலைமை போய் இப்பொழுது நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு வரும்போது உங்களை பின்தொடர்ந்து வருவதும் உங்களை கண்காணிப்பதும் ஆன ஒரு செயற்பாட்டை இலங்கை அரசாங்கமும் அந்த புலனாய்வாளர்களும் செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். ஆனால் நாங்கள் இந்த சர்வதேச நீதிபதிகள் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் எங்களுடைய விசாரணைக்கு என்று எதிர்பார்க்கிறோமோ அதே போன்று சர்வதேச பார்வையாளர்களாக யார் வருவதை விட்டும் எங்களுக்கு நாங்கள் வரவேற்கிறோம் அவர்களை. ஆனால் எந்த அளவுக்கு அங்கு வந்து கடமையாற்ற போகின்றவர்கள் தங்களுடைய பாதுகாப்பை பேடிக்கொள்ள போகின்றார்கள் என்பது இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய கையில் இருக்கின்றதை ஒழிய பாதிக்கப்பட்ட எங்களுடைய தரப்பில் எந்த ஒரு தடங்களும் தடையும் இல்லை. Yes. Mariko Askar, TGTV. When the Tamil diaspora, when the Tamil diaspora and the international community is pushing for an international independent investigation with
foreign judges, foreign lawyers, prosecutors, and so on. We all know that a homegrown solution is never ever going to be possible. I would like to ask Father Subramanian that you took part in the task force and the OMG type of thing, and the victims asked you, by giving you evidence, where is this going, where is this report going, and you said you don't know. Now, by you and the others participating in this type of commissions and this type of inquiries and things like that, what you are actually doing is you are aiding and abetting the Sri Lankan government to fool the international community, because you know it is not going nowhere. So we would expect that you stand firm by not taking part in any of these commissions arranged by the government, but tell the international community in one voice. There is only one solution here to find a reconciliation, is that there needs to be an international independent investigation. Thank you. Thank you very much. Yeah, that was what some of the many of the people said you don't participate, and many of the activists there in the northeast said no, this kind of going to be a eyewash. And also personally, I also didn't like. And then our people there, some of the people they push. Okay, if this task is going to be in the hand of some of the people who are the supporters of the government, or some very soft ideas, so better to be part of, and you collect the details and you neutrally report it. That was the cry of the people. So in a way, I was also our people. They have said no, you are part of the government, and then there are a lot of accusations on me at the sessions. Anyway, we were able to document certain things, and I also accept what you say, that we, in a way, when you say international independent inquiry, and then government suggests, then some of the civil society actors, when we are part of that, then you are in a desperate situation. So among all these things, and anyway, we somehow contribute to the government. In a way, we contribute to the victims, and then we were neutral reported. That's I don't know. I explained. Yeah, this is what the international community is telling. The Tamils voted for the regime change. You took part in the election. You are part of the government. You are in the opposition. You are working and progressing towards implementation. And as you have seen, what Bangla Samaravira mentioned in his report, that they are progressing towards. You know, it's just like doing MA, BA, a 4-year course in 10 years and 20 years type of thing. So what we need to do is, with a collective voice, that all of us, including the people in the Tamil homeland, to insist on the international community that there has to be an international independent investigation with foreign judges, because we all know that they are leading us nowhere. Yes, exactly. That is what we want, and we all agree with that. The whole Tamil community inside Sri Lanka as well as outside Sri Lanka, we are one heart and one mind in one thing. That is what exactly we want. That is international investigation, involvement of international judges and lawyers and prosecutors, because we simply don't trust Sri Lankan government. As well as a couple of days ago, a famous lawyer from Hong Kong, Basil Fernando, I asked the question, is it possible for Sri Lankan judiciary to handle the issue of war crimes and crimes against humanity? And his response was that how can they handle this, because they can't even investigate a murder case within Sri Lanka. So how are they going to have this kind of investigation, because they can't handle even, and there are also so many cases are pending in Sri Lanka, even more than 20 to 25 years, and the judges are not even finished those investigations so far. So the answer is, Sri Lanka don't have the capacity or the willingness
or the talent needed to investigate this war crime. So it is absolutely, we all agree. I think the international community agrees. Even the Sri Lankan government agrees by co-sponsoring the resolution that international community's involvement. The only thing is, after co-sponsoring the resolution, they are just contradicting themselves. They don't want any foreign intervention with regard to the investigation, because they will be very unpopular among the Sinhalese. They are going to be very unpopular. How are they going to prosecute the war heroes? All these issues are there. So we all know the issues that are faced by the Sri Lankan government with regard to fulfilling the resolution. I just want to ask you, as a civil society, people from civil society in Sri Lanka, are you individually collecting evidences of what is happening, the land grab and the people being still arrested, white man abductions, torture and all these things? Because the people from outside is very difficult to get the information there. So are you in any way collecting any of this material and passing it to either the Office of Human Rights or to the relevant rapporteur or whoever? UN in some of the human rights activities, we are sending the document. So up to now, we are facing more problems in Sri Lanka. If anyone is to working with us, we will share the documentation. So definitely, we will do this work. And locally, we are doing some documentations which may not fit into the UN, maybe we in our own simple knowledge we are writing, but some